Okay, so today is October 11th, 2022. Let's see, 11 ottobre 1900, no, 2022. 2022. So everyone's got to practice with me, okay? 11. Silvana mi corregge, Silvana corrects you. 11. 11 ottobre 2022. 2022. No, no, v, like v, like 22. 22. Okay. 22. Bravi. Okay, good. All right, so this is genealogy, history, culture, Omaha, Carlentini, and beyond. So welcome to our Zoom meeting. And I see we've had a couple new faces join since I last welcomed people. So welcome, Meg. I want to especially welcome Giuseppe Salerno. And Eleonora, would you tell us a little bit about Giuseppe, please? Talk to her and tell us about her. Now I'll translate what you said in English so she can be updated. Allora, stava dicendo Nick, benvenuti a tutti, momento rock. Stasera siamo felici di ritrovare tutti i vecchi, ma soprattutto siamo contenti di trovare nuove facce, tra cui me e Giuseppa. Vuoi che ti chiamiamo così o hai un diminutivo? Io? Pina. Pina. So she would be Pina. Ciao Pina. Ciao, ciao. Her H is Pina. Allora Pina, ti andrebbe di presentarti man mano ti fermi così traduco in inglese per loro? In che senso? Would you like to introduce yourself? Ti andrebbe di presentarti chi sei? Pina Salerno, sì? David è un nostro cugino. Oh, she's David's cousin. Quindi sei parente di Milena anche, immagino. Certo, sì. The Salernos. I Salerno, fantastici. I Salerno. Ma non c'è nessuno di loro stasera. Adesso glielo scriviamo a Milena un messaggio, diremmo che è. Vabbè, con Milena ci vediamo, magari degli altri no. Siamo tanti nella chat. Di solito c'è Kim. No, dei Salerno, chi c'è stasera? Who is here tonight from the Salernos? C'è Gary, che è anche imparentato con i Salerno. Manca, there is a Kim missing. And I think that David in this moment has a meeting for Sicula. Adesso David e gli altri hanno un meeting per quanto riguarda Sicula, per quanto riguarda il gala stasera. Quindi saremo noi e lavoreremo insieme. Noi abbiamo lavorato tanto. Ciao Chris, abbiamo lavorato tanto al vostro albero genealogico. We have worked several times to the genealogical tree of the Salernos. So ask Pina how she's related to Milena. Pina, tu come sei imparentata con Milena? Allora, non siamo primi cugini, ma è come se lo fossimo. We are not first cousins, but erano primi cugini, mio papà con suo papà. Con suo nonno. Okay, we're first cousins. Pina's father with Milena's grandfather. So they're second cousin. Loro sono secondi cugini. So,
could you go down a little bit? I wanted to see who Carmela Castro's, no, the other way, I'm sorry, go up. Parents Ciao were Su. Carmela Franco. Okay, so I believe I'm related. That should be my great grandmother's sister. Questa è la sorella della sua bisnonna. Hi Jeremy. So, okay, so does she see anyone on this chart that she recognizes? Pina, vedi qualcuno in questo albero che riconosci? Qualcuno che conosci qui? C'è il papà di Milena. Milena's father. Isidoro. Isidoro. Mio nonno invece Isidoro. si chiamava Santoro. While Santoro. Sì. her grandpa was a Santo. È stato un pochettino storpiato il nome, da They Santoro have, a Isidoro. They have transformed the name several times. I'm going to take my Giuseppe Salerno. I have a Santoro that went to Omaha. Santoro that Ma died. mio Yeah. nonno è rimasto sempre a Carlentini. My grandpa has always been in Carlentini, she said. So I wonder if it's up in this generation. That seems like it'd be too far back. Antonino Salerno, ma non li conosco. No, I don't know those people. She So said. what happened here? Cancel. Okay, so let's try this. Allora She proviamo questa. recognizes Isidoro. Come se chiama tuo nonno? Mio nonno Santoro, il bisnonno Santoro. Salvatore. Okay, so let's do this. Let's go to this stream and see if Santoro is in there. See how many Santoro Salernos he's got. I think that we should buy tests for those people and bring them to Carlentini. I will organize something like this. Pina, ma a te ti piacerebbe fare il test del DNA per vedere in questo programma, in questo sito, se il tuo albero genealogico si sincronizza con altri che sono già stati registrati e tutti censiti, trascritti? Capito? E cosa dovrei fare? Allora, siccome questo sito che vedi qua si chiama Ancestry, però loro purtroppo non spediscono in Italia, stavo pensando che quasi quasi, se ci sono persone interessate, li compriamo da qua, li facciamo arrivare a casa di Sherry e poi quando io vado in America a dicembre me li porto in Italia con me, così non devono fare la spedizione. Fate il test che è come un semplice test della saliva, come questi che abbiamo fatto per il Covid, e poi si spediscono. Quindi dovrei andare in un laboratorio e chiedere... No, loro danno il kit. Ah, lo danno loro? Sì. E quindi ci pensi tu, Eleonora? Ora poi ne parliamo. Quando è nato tuo nonno? Mio nonno è la data di nascita adesso non me la ricordo, però è morto intorno al 62-61. So when he was born, I don't remember, but he passed away around the 1961-1962. So he might have been, do you know how old he was when he died? Quanti anni? Ti ricordi quanti anni aveva più o meno quando è morto? No, certo era oltre i 70, sicuro. More than 70 years old. 70, so
he was born about 1890 then, so that there's tua nonna è Angelina Gibilisco? No, mia nonna era Nigro Lucia. Nigro. No. Right there. Lucia. Hey. Sorry. No, sono We have troppo. 57 of those. No, è morta intorno al 70. No, he passed away around the 70s. The 70s. One interesting thing is if you can put it in either way. You could put it in the Italian way or the American way, but if you put it in the Italian way, you'll get all the Lucianos. So how do you put in the American way? First name first, cognome last. Ah, interessante. Quindi questo modo di mettere prima il nome e poi il cognome è italiano. Invece prima il cognome e poi il nome è americano. Ecco, ma anche prima noi usavamo mettere il cognome. Ora abbiamo capito che si mette prima il We nome. used to as well, Pina, she's saying, but now she put the name before. Ma così come loro prima mettono il mese e poi il giorno nelle date, quindi si inverte. E lui dice che facendo la ricerca alla maniera italiana, prima il nome e poi il cognome, vengono fuori più informazioni. Ah, capito. Interessante. We learned something new. Mini Lucia. Ah, ci sono tantissime Lucia. E qualcuno dei Nigro è in America, anche loro. Dove? Non lo so, ma ci sono. Some of the Negro are in the United States, but actually I have no idea where they are. I see a relative. There's a bunch of Negroes in Omaha and California. I'm related. Ieri to dice, probabilmente sono in California anche. Sì. I have Negros in my family tree. Susan dice che ha un I'm going to ask Giuseppe or Pina rather to send me more information on her family tree. And Pina, c'è bisogno di avere più informazioni per quanto riguarda il tuo albero genealogico, così lui può fare delle ricerche più dettagliate. Allora ti posso dare con certezza prossimamente le date di nascita e di morte dei miei nonni, oppure ditemi cosa vi serve. one of the things that is helpful is if she would go to the cemetery. Va al cimitero Sì. What about the dates of birth and death of her grandparents? Are they useful as well? Well, definitely the date of birth in the case of the grandparents. I would like both if she has them. Sarebbe fantastico se tu riuscissi ad avere data di nascita e di morte dei tuoi nonni. Sì, sì. Mm-hmm. Sì, E così basta riesce andare al cimitero, basta andare al cimitero e li guardo. Adesso non mi ricordo più o meno mi ricordo le date, l'anno, ma... Io credo che quando ci siano questi espedienti che ci portano a fare queste azioni, in un modo o nell'altro, non lo so perché, ma mi piace pensare che queste persone ci inviino dei messaggi perché vogliono essere pensati. Anche.
D'altronde sono vicini al cimitero sì. con mio fratello che è morto giovanissimo. Mhm. Per I cui- was sharing with Tina, I don't know why, but when we have those excuses because we are doing those researches or because we are curious or because something happens and we are forced to go to the cemetery to take a look, let's say, for me, it's like a message that those people are sending because they want to be thought. And they are asking like, please remember me again or still. Scusate, Eleonora, scusami, c'è la mia Mhm. amica Franca Gibilisco che compare col mio nome perché è riuscita ad entrare solo col mio link. Te la vuoi ok. presentare? Ciao Franca. Veramente perdono, dai. Mm. Ciao Come? Franca. Ciao tesoro, essendo la prima volta e sono stata un po' in ritardo, quindi perdonatemi Tranquilla. anche se sono She's leggermente apologizing because she's late. Somebody put her name in the chat, please, and I'll change her name. Franca, come fai di cognome tu? Gibilisco. Franca Gibilisco. Gary? Hey, hey, hey. Maybe you're cousins. I see you very close in my screenshot now. Now we see her. She has a name. Eccola. What a beautiful Welcome. family tonight. Benvenuto. Oh, Benvenuta. Benvenuta. ok. Perdonami. I'm very No, happy to meet you. do you allow me to correct you? Can I? Sì, per Va favore. bene. Sì. Franca If you parla allow benissimo in me- inglese perché è stata un'insegnante di Beh, inglese per tanti anni. non benissimo. Dai, non di Quite sottovalutare. well. No, ok. Does Franca live in mi sono- Carlentini? Carlentini. I was born in Carlentini. We are casinos. Mm, Cugino. Okay. Cugini. I'm in Omaha, remember? Gary fa Gibilisco di cognome, dice probabilmente siamo cugini, il signore ok. che ti sta parlando. Ci vedi tu sì. a noi, Franca? Do you see Questo l'ho us? capito, sì. Ciao Kim! Tornando a Pina, Kim è tua cugina, per esempio. Kim, sì, ho visto sulla chat, sì. Sì. Ma non la vedo, non c'è. Ah, è appena entrata. È la signora ok, bionda. ok. Signora Non so. bionda combinata. Non possiamo vedere ancora il suo viso. Ciao Monica. As well. Sherry, everybody's here. Beautiful tonight. Dana. Now, I am going to ask Silvana to just tell us a little bit about what's going on at the school today. Ah, Silvana, Nick vuole sapere cosa è successo oggi a scuola. Oggi abbiamo fatto un lavoro, io da ieri e oggi che stiamo facendo il lavoro perché il giorno 20 ci sono le elezioni dei consigli di classe e quindi bisogna preparare tutto il materiale che serve per le elezioni, le buste con i nomi delle classi, gli elenchi dei genitori, i verbali per scrivere dell'assemblea dei genitori, il verbale per scrivere i risultati elettorali. E quindi oggi ho finito questo I lavoro. consigli di classe servono per eleggere i capoclasse per ogni classe? No, i consigli di classe servono per eleggere il genitore che poi fa parte del consiglio di classe quando si riuniscono gli insegnanti, partecipa alle riunioni con gli insegnanti nell'andamento della classe, per tutto quello che serve, sai, magari serve fare qualcosa all'interno della classe, allora lui si occupa. Per esempio, abbiamo raccolto i soldi per le assicurazioni, allora il rappresentante di classe raccoglie i soldi, viene a scuola, facciamo il buono, lei va a pagare il bonifico, non so, cioè si occupa Prova a della spiegarlo. classe, presenta la classe. She has prepared in those 2 days all the envelopes and the papers that they need because on October 20th they will have the elections among the parents
and the person, the parent who will be elected will be part of the meetings with the teachers all year long. So it's an important moment of the year. At the beginning of the year, they do that. So every time they have to refer to all the parents, they will talk with the president of the parents, let's say, the person that has been elected. And we call it consigli di classe, like a classes councils, but it's not a council actually. They are meetings. Classes meetings. Mm-hmm. E We oggi ho used to finito call questo them, when I lavoro. was going to school, we used to call them parent-teacher conferences. Oh, parents, teachers, conferences. Ok, I learned Essere something new. simile, qualcosa di simile. Quindi poi giorno 21 io prendo tutti i risultati elettorali, faccio le nomine ai docenti, a tutti gli eletti, ai genitori eletti e glieli mando attraverso le mail, le pubblichiamo sul sito della scuola e mandiamo le email On 21st, singolarmente ai tutti i all genitori. the votes, send all the results to every single person who has, let's say, applied to be elected, and see who has received more votes, and then through mails she will update everybody, and then they will publish on the website of the school as well online. So it's going to be extra job beside the classes, let's say. Quando ci sono i consigli poi noi mandiamo l'invito ai genitori per venire a partecipare ai consigli di classe. And then when there are conferences, we send the invitations to the parents and they come as well if they want to. Interessante. Quest'anno quanti bambini ci sono, Silvana, nella scuola Pirandello? How Intorno a many kids do you 700, have 750 circa. this year? 750 this year. Okay. Quest'anno abbiamo aumentato qualche classe, sia alla scuola dell'infanzia che alla scuola primaria. Abbiamo una classe in più all'infanzia e una classe We in have più alla one scuola more class primaria. in the kindergarten and more classes at the elementary school as well. E questo vuol dire che i genitori hanno fatto più figli o che... No, che ci hanno scelti di più, perché i figli non I'm ne fanno wondering, più tanti. does it mean that they made more kids or Noi that, siamo in someone una moved? scuola, in un posto dove è facile venire anche per quelli di Lentini. Per cui abbiamo degli And alunni, then Silvana is saying, degli no, they alunni, chose us. We have a sì, lot of molti kids. alunni che vengono da Lentini. Lentini. Mhm. E anche i nostri però vanno a Lentini, quindi c'è questo scambio, perché noi siamo un territorio di mezzo tra Lentini Sì, e Carlentini. Santuzzi, Carlentini North is the limbo, the territory in the middle. We are not part of Carlentini, and I say we because I come from there, and we are not Lentini anymore, so we are in the limbo. Però siccome la nostra scuola è bella, grazie al sindaco dobbiamo dire, Giuseppe, che And I have to hanno say that sistemato tutto. our school is so beautiful. It has been very well restored thanks Ma to è our molto comoda mayor. anche perché So ci it's sono very gli spazi comfortable. So the dove parents, parcheggiare. they con le like our macchine. school because there is the parking. The school is very well restored and it's beautiful. So we are very lucky. Silvana, vi I siete was very molto. impressed. Sì, anche sorry. qui che non serve. What did La she say? pubblicità è l'anima del No, commercio. I was listening Esatto. to you. Franca was talking with Silvana. I'm sorry. Oh, no, sorry, I was talking together with, I don't know, a male voice. Nick, no. Yes. Gary, Nick, Yes. Nick. I Ci was sono- just going to say that when the Americans were in Carlentini, that there were videos made at the school. And I know Sì. Silvana was there. Mhm. Franco, were you there too? Where, sorry, to the school where Silvana is working. Sì, sono venuti nella mia scuola. No, I don't know. No, tu non lo sai. I usually visit Carlentini rarely, not very often.
So I don't remember exactly the place where she lives, where there is the school she is talking about. Certo, perché Santuzzi, la zona nuova, tu forse non la conosci proprio, sai? Franca, No, perché tu dove sei? now I live in Puglia. Ah, that's why. Okay, I see. I was Puglia. well living Calentini 40 years ago. 40? Yeah, 40 anni. 40 years Okay. ago. 40 Yeah. 40 anni I fa. have anni fa. Sì, Sorry? 40 anni fa. 40 anni fa. 40, okay, you are right. And but I have a lot of friends in Calentini, in Catania, where I studied. So I'd like to go again and meet my friends and live, walk in the streets where I was living till 18. Then I went to the university in Catania, and sorry, when I was married, I left Calentini and Sicily, and I live in Puglia now. That is beautiful as well. Yeah. So, Per Pina Franca, che you magari non muted segue in yourself. I don't know. inglese, for There we go. Pina, seeing that she doesn't follow in English maybe everything, diceva Franca che fino a 18 anni ha vissuto a Carlentini, poi a 18 anni si è spostata a Catania per l'università, poi ha incontrato suo marito e adesso è da 40 anni che abita in Puglia. Non Penso che capisco Pina- l'inglese, ma ho intuito quello che Penso che voleva Pina, dire. penso che Pina conosce Franca Gibilisco, no? Pina, non te la ricordi? No. No, Pina, perché Pina Salerno. Pina E lei- Salerno. Pina, ma tu abiti in via Porta Siracusa? abitavo, Abitavi appunto, siccome lì di Abitavo, fronte no. c'è stava lo Io sono zio di cresciuta in via Franca, Porta Siracusa, ma non dove, Tronco Quinto. ma non Nella dove Porta Pina. Siracusa, sì, abitava mia zia. Tua zia abitava in via Porta Siracusa e abitava idea. vicino a Pina. Gibil- Perché me lo ricordo, forse di fronte. È Non Peppino di- Russo. Sì. Peppino Russo, tu ricordi tu Pina? come no? Suo figlio ora abita accanto a me, Rino. E infatti, Ah, sono i parenti di Franca. Ok, they E have a people in cugina, common. sì, sì. Ok, They're no? talking Sì, ho about, do you capito. remember Pino Russo? Me? Certo, certo. Certo, sì. Sì. È mio cugino, è cugino perché era sposato con la figlia della sorella di papà. Vannina, Vannina, sì, Vannina di Carlentini. esatto. E suo figlio abita qua accanto a me, E tu adesso dove abiti? sempre a Carlentini, zona nuova, di fronte agli uffici comunali. Ah, ho capito. Alla quindi nella zona nord. 167. Esatto. Ah. Ok. Vediamo le Sorry. foto che ci mostrano. Oh, Wonderful look at there. photos. Quante belle facce. E chi sono? Not me. Nick! Non ci sono, io non ci sono. No, non questo mi è Nick trovo. da giovane. Ah, eccolo. Vede? Ho Tanti capito. capelli You, fa. how handsome. Now I understand Ok. Robin. Tanti Handsome capelli boy. fa. Tanti capelli fa. Many hair ago. 50 anni fa. 50 anni bene. fa. Ok. E niente, questione di poco. But Vedete, you are always Dipende. young. Sempre So- giovane. So my question is, okay, that is what we call a high school yearbook. And Questo è un libro delle scuole superiori, quello che noi chiamiamo un libro delle scuole superiori. I just had my 50-year reunion with my high Oh, school. so beautiful. Lui ha avuto da Last poco, year. l'anno scorso hanno fatto la riunione dei 50 anni delle scuole superiori. And we created a Facebook group. I guess I could show you the Facebook group. Hanno fatto un there's gruppo lots of- Facebook. Lots of good I pictures. just had my 50 year too, Nick. Did you, Deborah? Yes. And I and did. so did Meg and I.
And So I'm yes, we are of the age where these things start to happen. Noi siamo più o meno And, tutti, dice, all'età che you're queste cose- golden. Franca, tu te la ricordi Marinella Catalano? Sì, certo, sì. Mhm. Allora, Susan Finlay è cugina di Marinella. Ah, di Marinella. Ricordo però Marinella Catalano nel periodo in cui io abitavo. Adesso, se dovessi Carlentini, incontrarla, non la riconosceresti? Ma non è potrei non cambiata molto, riconoscerla. non è cambiata Ah. molto, sai? Beh, Ho lavorato nella mia scuola per tanti anni, quindi ormai è ho intenzione. capito, sì. No, perché a me è capitato uno dei momenti in cui sono andata a Carlentini, Oh, so beautiful. una delle amiche mi disse ma non si ricordava proprio di me, questo 5 anni fa. E quindi ho detto allora sono cambiata in negativo. Sì. my classmates, we had our own band, Ah, pure la... Bravo. un banda Il musica. concerto, tutto. Mm. Can you play an Sì. instrument? Huh? No, not me. No. Oh. Or you sing? I sing. Yeah. He likes music, yes. Qua che suona lo strumento è Jeremy, che è bravissimo. There I am. High school buddies. Mm. I miei compagni di No. scuola. So I was hoping to find some of the All the photos pictures. of the yearbook, but this is from the reunion. Mhm. So let me see if I can get down here to some of those. Were you the class of 71 or 72? Blues, sex, sin, fun. We're the class of 71. È il motto. Classe 71. 71? Sì, quando si sono diplomati. Appunto. Well, in the posted a bunch. 70s, being So in the this 70s in is the United actually a good States. picture to show here. This is Freeport Elementary School. One of my classmates from elementary school, which would be equivalent to Sylvanus School, posted this picture from I think Classe it's numerosa, grade, molto numerosa. Big classes at 3, the 4, time. 5, 6, 7, 8, grade 9, 10, 5, 11, 12, 13, 14, 1964. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. How old were Ma you quante there? sono? 10 Più di 10 30 years? alunne. More than 30 people. How many are you over there? I mean, how old are you over there? 11? Yeah, 30 would be normal class size. Dice 30 So- persone è il numero normale di solito. Lì potevano avere un 11 So anni. would No, in Italia non ci sono queste classi. pictures così like numerose. this be taken in Carlentini at the school? Do they do classroom photos? Voi fate foto di classe alle scuole Sì, sì. elementari? Sì, sì, le Yes. fanno. Viene un fotografo e fa le foto a tutti. Yes, we Ogni do. anno, a We fine. call a photographer and we do that. Anch'io ce le ho le foto di quando ero a scuola. tutti She ce le has abbiamo. too. Ce Ce l'abbiamo l'abbiamo tutti. Now we will make a new club that will be called Open the Drawers. Ora facciamo un club che intitoleremo Aprite i cassetti. Con tutte le Così foto. queste foto le andiamo a cercare. Sì. There's Nick Cimino. Ma sono delle situazioni diverse. Perché noi potremmo riconoscere Nick lì. How many Italians were in your class? Molti. Ma c'erano molti italiani nella tua classe? Sì. Claudiano. sono? Let's see, what do we got? Andrea Ciarinello, right next to you. Yeah, Andrea, yeah. I think that's Spanish there. Cardoso's Spanish.
Well, this is my family in San Francisco at the building. Questo è a San Francisco. Sì, sì, Questo è Robin? sì. Robin, Susie, Nicole. Susi. Bello. Sorry, and who are they? La Your moglie di Nicky. daughters? La Ah, moglie sì, e le figlie. Mi figlie. Ok. Ah, quindi questa è la tua famiglia? Sì, sì. Sì. 3 daughters, have you got? Two daughters. La moglie. Two La daughters moglie. and my wife. No, Mia two moglie. daughters, Mia è moglie, sempre sì. sua sorella, però sono 2 ragazze e sua moglie. Ah, 2 figlie e la moglie, sì. Mhm. I have an example, if you want, about my elementaries. Okay. I am going to spotlight you. Let me take myself off the spotlight. It's fine. Okay, usually the photographer came and they gave us those folders. So, and inside we used to put all the signatures. Tutte le yes. firme. Io ero la notaro Jacopo quando ero alle elementari. Queste sono le elementari, Eleonora? Sì, le Con la mie moglie. elementari. Solo che non Eravate mi già in vedo. quinta, no? Which Eravate già in grade? quinta. Che grado? 1996, I was 10 years old. Oh, 10. Okay. And you're just a baby. But as you can see, we were a lot as well. Noi anche eravamo tanti. Ma non tanti, se tu consideri. Rispetto a loro, no? Le nostre classi un po' non meno, superano certo. mai 25, più di 25 mai. And then we were divided in A, B, C because we were too many. And this is the 3 5th grades. So here is the A, B, C all together. Ah, 3 classi Classe. queste sono. Sì, la quinta A, quinta B e quinta C, tutti insieme. Scusa, ma lì dove siete? Alla notaro Jacopo, perché io all'epoca abitavo giù a La scuola Lentini. Abbadia, Franca, la scuola dell'Abbadia, sai? Vicino Vicino alla Lentini. Riccardo da Lentini. Ah, sì, no, non è l'Abbadia, però faceva parte dell'Abbadia questa parte, no? Come scuola. Quella che c'è in via dello stadio, alla fine della via dello stadio, di fronte. Non so se ti ricordi. Aspetta, via A dello Lentini. stadio. A Via Lentini. Focea. Sì, via Focea, esattamente. This is less interesting, but this is the high school. Qua dove sei, al liceo? Sì, qua siamo al liceo scientifico linguistico. Linguistico, lo stesso che ha fatto Giuliano. Questo è Lui era alla 2003, classe. 2003. I was, You're right there in front in the red shirt. Yeah, yeah, Miles. good eye. I was 18 over here. Yeah, so we have the same, you see. But I like your style in the United States because you have all the people of the school, isn't it? Invece lì In the facevano book, la yeah. foto singola, Entire- guarda la foto singola. Everybody. Si mettono tutti gli alunni di tutto l'istituto, quindi te li ricordavi tutti. Bello. Invece noi avevamo la classe, la nostra classe. We had just the classes, yeah. Eleanor, where'd you get your shirt? Sacramento. Sorry? Where'd you get your shirt, Eleanor? In Omaha. University of Nebraska. Big red. Sì. Yeah, I like Allora, proviamo a vedere se Franca è parente di Gary e di Nick. Yeah, my dad and his brother would go from Sacramento to Nebraska, and he'd come back with T-shirts for us kids, and it, like yours. And one of them said, "Go Big Red." I'll never forget. Go Big Red, vai grande rosso, perché il colore del Nebraska è il rosso. We haven't been going that much lately. Cornhuskers. Red. Nick, possiamo vedere la genealogia di Franca
per capire se Let's è see the parente di Gary. genealogy of Franca. Let's look for on internet if she's relatives with Gary as well. Ed è Okay. easy? È So, facile? No. Aspetta, vediamo, ti chiederà delle cose. So Franca, we're going to work on your genealogy. So we're going to see if we can find your nonno e nonna. Come si chiama nonno? Well, Saro Gibilisco. Caro o Rosario? So that'd be Rosario. Rosario. Rosario Gibilisco. Got my fingers in the wrong spot. Rosario Gibilisco. Franca, io penso che tu sei più o meno della stessa generazione di mia mamma, perché Silvana con mia mamma sono No, coetanee. no, No? lei è della generazione di mia sorella. più grande. Quando è nato Saro Gibilisco? No, non lo ricordo, non ti posso aiutare, dovrei indagare un po'. No, non so dirtelo. Non so Neanche l'anno, dirtelo. Franca? No, Ok. no. Non sono preparata. She doesn't remember. No, Ok. no. Come si chiama tua nonna? Nonna. Allora, la nonna Sebastiana. Sebastiana, fammi ricordare il cognome. Bellinghieri. Con la H? Sì, con l'H, GH. Io riesco a vederlo pochino. Sì, Bellinghieri. Ha scritto giusto. Bellinghieri. Non mi chiedere l'anno di nascita. I don't know exactly. Try BILL. No, it's no I. Take out the I. Bellinghieri. Giusto, è scritto We have Bellinghieri. Lucia, Giuseppe, Agatha, Maria, Alfio, and Anna. Right. But this is right. not a common. A It's not Carlentini that sì. common. Bellinghieri. Sì, a Carlentini ci sono. Io conoscevo Billinghieri. Bellinghieri e Try Allentini. L'altro. Bellinghieri e Allentini. Ok. So, what'd you say? BILL. No. Yes. I had double L. Bellinghieri. No. Bill. With an I? Yes. And Okay. Può essere then anche Billinghieri, per esempio. Ecco, Con la I? Con la I o con eccola. la E? There they are. Con la There E. they A are. volte alcuni si chiamano con la I, alcuni con la E. No, questo è con la E. BI. Bellinghieri. Però hanno trovato Ah. Sebastiana Billinghieri, giusto amata, 1879. No. Bellinghieri. BI, not BI. Okay, un momento. Okay, no problem. I'm not in a hurry. I have it right here. Sebastiana Bellinghieri and Rosario Gibilisco. Bravo Dean! Quello è fantastico. E che cosa ha trovato? E Già due, li ha trovati due li ha parenti. trovati, hanno capito che sono marito e moglie, quindi sono loro. Ah, Perché ecco. Dean ha un altro metodo. Dean si stampa tutti gli alberi e se li mette poi organizzati per, non so in base a che ordine, in base a che criterio, però poi quando lui se li va a cercare va a trovare quell'albero che magari incrociò con quell'altra persona e si è fatto un vero e proprio... Hobby. Eh, Is a job for him. Ci lavora. È una passione, è la È sua una più passione. grande, il suo più grande passatempo, sì. Sì, infatti. Ora Ciao, dovrebbero buonasera. vedere i figli di questi signori, giusto? Sui figli, Quando è morto Sebastiano Bellinghieri?
non lo so. Sebastiano, no. Io ti darò qualche dettaglio in più. I'll give you something more because in November the 2nd, I'll go to Carlentini and I can read clearly from the place where they are buried. There is the Okay. date of birth and the date when they died. But I don't know, really. I have Un to foto, read. per favore. Un foto. Ah, vuole la foto del cimitero lui? E poi se le mette lì. Ah, quando sarai davanti alla tomba fai la foto della tomba. Not too sad. Non è sì? troppo triste fare la foto della tomba? No, perché noi stiamo cercando di digitalizzare il cimitero ecco. di Carlentini. Quindi lui ha Sì. fatto un sito che si chiama Find a Grave. E quando tu poi clicchi il nome ti spunta la foto, la data e così anche se ci sono dei parenti in America che sono imparentati con questa persona che è tua parente, in questo caso tua nonna, possono vedere la tomba almeno là, perché fisicamente magari molti di loro non possono viaggiare. Eh sì, anche perché Rosario Gibilisco, he went to the United States, he worked there. Ah! Quindi è stata in America. È stato in America, certo. E sicuramente Omaha, perché andavano sempre. Do you remember where he went? No. No, è un ternallotto, no. Dovrei vedere qualche ricordo di papà mio che può darsi che l'abbia Well, detto. everything they've done in the United States, we are, I don't know how, but somehow we have more probabilities to find where they went, where they were, because Ellis Island, they digitalized everything and then all the newspapers as well. Oh, okay. I'm sorry. I think it's necessary to drink some water. You are talking a lot. No, it's I think the dust of the pictures. For example, if we know the name of her grandfather, and we would like to know where her grandfather went. So this shows that your grandfather came to the United States and Vedi? it shows the name of his spouse c'è is scritto Bellinghieri. anche il nome della nave, Franca. Ah, ecco. Tutto tra dei biglietti, la nave. Quando c'è andata aveva più o meno 40 anni. Sì, perché era il periodo in cui andavano per trovare lavoro. Ed è arrivato il 6 aprile del 1914 a New York e poi la destinazione finale era Omaha, pazzesca. È alto 4 piedi e 10 inches, quindi 10 pollici. Era bello. Io sono alta 5,6 e sono 1,72 m. Calcola che è arrivato a 12, scatta l'altro, il numero successivo. Quindi 4,10 sarà 1,58 m forse, meno di 1,60 m. Sì, no, non era alto, più o meno come papà mio, sì, in effetti. E comunque molto chiaro di capelli e credo che avesse anche gli occhi azzurri. Io non l'ho conosciuto, non c'era più quando sono nata So io. she's saying maybe he was not that tall because my father was not so tall as well, but he had blonde hair and maybe blue eyes. She has never met him. In US measurements, he was 4'10", I think. 4 and 10 inches, yeah. How much is gonna be in centimeter? 1.58? Can somebody do the math, please? Yeah, let me see if I see meters. I don't have Blonde and blue eyes. That's 58 inches. My great grandfather was supposed to have blonde hair and blue eyes. Probably because my father was very similar to his father, to my grandfather. Mm-hmm. So your father. No, 1,50 m, così piccolo.
Un metro e No, Beh, ma what's your 46. allora, father's allora name? la statura era inferiore rispetto a oggi. 140. Wow. No, io Ok. non ho idea di quanto Franca, fosse Franca, basso. come si chiama tu padre? E Sebastiano Sebastiano. Gibilisco. That was the great grandfather's name was Sebastiano, Mhm. and his father was Rosario, so it follows the pattern. So we have a birth record for Sebastiano Gibilisco. He was born 18 Enero. Gennaio. Gennaio. Sì? Innaro e siciliano. Innaro e siciliano. Vecchio Yes, siciliano. Ci deve essere qualcosa di siciliano, dai. Certo. I think È it's actually giusto? Spanish. too. 1913? 1918 probably. Ah no, 1913. 1913 può essere? 1913. Sì, certo E che ti sì. ricordi quando è morto tuo papà? No, la data della morte esatta no, non la ricordo, anche perché è stata così. Orientativamente quanti anni aveva? Come si chiama tu mamma? 63 anni, 63 years when He he was, died. ok, so he passed 63, away that at would the make age him Nel about 76 allora è stato. 76. Mm. Nel 76. Quando è nato mio nipote Salvatore. We put estimates April, in. April 1976. April, I April? don't remember the day. Really? It was so suddenly that I tried to clean from my mind the date when he died. Dove è morto? Sempre a Carlentini, sempre a Carlentini. Papà invece andò in Sudafrica, non in America. Lui andò a cercare lavoro in Sudafrica. E poi ci raccontava tutte le avventure del Sudafrica. E poi Io me lo raccontava le ricordo. avventure. Sì. Del coccodrillo, questo io me lo ricordo. Di tutto, nei particolari. Ricordo nei momenti in cui si andava a Borgo Rizza, lui intratteneva, perché non c'era televisione, non c'era nulla di particolare, Con le avventure. anche noi ragazzi, sì, nei racconti delle Era sue una persona avventure. molto simpatica. Beh, sì. So she's sharing this memory that when they were young, they used to go to Borgorizza and sit all around him, and he was the entertainer because he had such a great spirit, a sense of humor, and he used to share with everybody all the adventures in South Africa. And Silvana remembers, and she was talking about something with a crocodile. So Mi ricordo che diceva che aveva messo i piedi sopra il coccodrillo e non se ne era accorto. that he was walking terreno, on e the quindi top of poi a il coccodrillo ha crocodile, camminato. and he didn't realize that he was on the top of the crocodile, and the crocodile started walking, and then he realized that Silvana, siete parenti con Franca? No, non siamo parenti, eravamo molto amici. amiche da una vita. Con mia Si sorella. conoscevano pure i genitori. Cresciuti insieme, sì. Sì. Quindi saremmo coetanei con Franca. No, è bella questa cosa. Franca è un po' più grande di te. No, Silvana è la piccola, Franca è coetanea quasi di mia sorella Pina. Pina, forse sì. qualche anno in più di me, forse. Qualche anno in più di te, sì. Perdonami. Come si chiama tua madre? Sebastiana Calabro. Ti faccio lo spelling di Calabro? No, ce ne sono tanti lì, li conosce. Infatti. Però loro l'accento non lo mettono, visto? Ah, non lo mettono? No. Vabbè, non importa. Beh, con l'accento. So, Sebastiana, quando è nata? I remember the 6th January 1913, the same year of my father. I think it was the 6th. Quindi erano coetanei. Sì, coetanei, sì. Carlentini, sì.
I Nick. think he is the 6th. Sebastiana, non Sebastiano. Sebastiana. Oops. Oops. Nick, Quando è when morto? when we have finished with this information, can we go back to the member list of the boat of her grandfather that we saw earlier, so we can show her how it looked like? I understood that when I'll go to Carlentini, I'll give all pictures of my mother, grandmother. Sì, sì. Quando è nata? Sebastiana, my mother. No, No, tu, tu. Franca Gibilisco. In this way, Nick, you have to ask her quando sei nata, because you're talking to her as you. Quando sei nata. Bravo. The 2nd of January, 1953. You understand that now my age. I don't Everybody like in your family was born in January. Your mother's the 6th, your father the Tutti 18th, Capricorno. you're the 2nd, tutti Capricorno. La famiglia dei Capricorni. E beh, la mia famiglia non è da meno, perché mia mamma e mio papà è Pinuccia. Poi mia figlia è nata lo stesso giorno di mia sorella, il 22 dicembre. Addirittura. Sì, sì. Quindi il Capricorno da noi prevale. Da noi prevalgono i segni di fuoco, invece Arieti e Leone. Io sono Ariete, però la luna ce l'ho in Capricorno. 1953. Ci sono delle caratteristiche che accomunano. Sebastiana Calabro. Ma sono delle foto immaginarie? No, non sono foto, sono Vabbè, piccole immagini. Sì, sono pupazzetti, tutte fino a uguali. quando non c'è la foto, quella vera, sono piccole icone. Sì, voti per favore. Foto vuole le foto, vuole le foto. Così lui continua, perché vedi che già stanno spuntando le foglioline verdi negli angoli. Quando c'è la fogliolina verde vuol dire che quella persona è imparentata con l'albero genealogico di qualcun altro. Quindi sicuramente qua in mezzo ci saranno dei match, come li chiamano qui nel sito. Mi potranno ospitare negli Stati Uniti, dai. So Franca, she's saying, well, if I have cousins and relatives, maybe you can host me over there. Why not? Yes. You are welcome to come. Oh, Nick, can you show her how the passenger list looks like? Sure. Franca, So tu hai that mai was visto? Rosario. If you have finished with this part of adding information, obviously. Okay, Allora, so guarda Franca, questa è una lista passeggeri dentro la nave per andare in America, come apparivano. Quindi nella prima colonna c'erano i nomi, cognomi. Scusami, al contrario, prima i cognomi. Hai visto qua c'è il nome? So Rosario Gibilisco is here by the circle. And, oh, thank you. It says he 40 years old. 40, sì. When he went there. Yes. Sì, aveva 40 anni. Quindi vuol dire, if it was 1914, ok. When I was born. 14 meno 40 was born 1874. Era nato nel 1974. Sì. 1800. 1874. That's what we have. It's 1874. So, Yeah, so He was born let's July see, what else? 13th, 1873. E poi guarda che era scritto bello Carlentini, tutto scritto preciso, bello tondeggiante. Carlentini lo merita. No, tutte le città venivano scritte a mano dalla stessa persona.
No, ascoltami, mio marito di Lentini, allora lui diceva che Carlentini era un po' paesino, così di poco conto, e quindi c'era sempre questa diatriba, o C'è sempre perlomeno stata. c'è sempre stata, sì, sì. E quindi, è solo che poi chi abitava a Lentini veniva a sposarsi a Carlentini, trovava sempre qualcuno. E questo è E- vero. per Franca, she's saying combinazione. that her husband has always said that Lentini was better than Carlentini, but actually we don't understand how come that all the guys from Lentini, they used to go to Carlentini to find the wife. Sorry, the dog is barking. And quindi poi c'è scritto So it says that his wife is Bellinghieri Sebastiana, which is correct. Mhm. Qua l'hanno scritto con la I. È sbagliato. He is sicuramente. on line 20, so let's go to the second page. So line 20, he's headed to Omaha. And he had $20 in his pocket. Aveva $20 in tasca? What was his job, if you can see from Labory the... c'era scritto, quindi sicuramente lavorava He just nella said, ferrovia. There he was just written Delle said labory ferrovie. somewhere. laborer. Labor. Yeah, what would that be? Labor. Operaio, as we understand. Sì. Mm. Okay, so line 19. And he was going to join, it says his brother, Philadelphia, and It's Luciano, something. was Philadelphia and Saldo. INSAUDO. How can be a brother Ansaldo with a different family name? Well, it could be a half brother. His Or mother brother-in-law. could have been. Father-in-law, il cognato si chiamava Insaudo Filadelfo. Il cognato chi era? C'è It scritto does che say era that di he was del suo C'è cognato, che si scritto chiamava Insaudo. fratello. 10. Ha detto brother-in-law. Where is written in law? Maria Beh, Chennigo scritto? Beh, di solito loro andavano e venivano, parente. sì, raggiungevano qualche parente lì. So what Da I would parte di... say is we need to find his parents. So I have let's his just look. parents. I have his Hang on, parents. I'll just get it. I'll just get it from Jim's tree. It's right here. This is interesting. Very Questo è il interesting. tipico esempio di una persona che non ha mai fatto ricerche genealogiche, non è mai andata in questo sito, non ha mai messo nulla e in 3 secondi già ti sta trovando un sacco di informazioni. Mhm. Pure con me è stato così. Sì. Stavo dicendo, non sempre loro andavano una sola volta e rimanevano qualche anno, poi tornavano, rifornivano di soldi la famiglia e poi tornavano di nuovo. Adesso non so se era il caso suo di essere andato È più di vero, una volta. mio bisnonno fece così. Sì. Partì nel 21, no prima, nel 19, tornò nel 27, poi di nuovo ripartì nel 28, ritornò nel 29 e così Vabbè, ma tu via. hai già i dati precisi perché hai Sì, già sì. fatto quella ricerca, Mhm. sì. Sì, sì, però è vero, facevano così. Franca, she's saying that usually if they were there for money, for working, they didn't stay forever. They used to come, leave the money to the family, go back, work again, collect the money, come back here, leave the money, and so back and forward. Not only, but they gave birth to another son or daughter. Oh yeah, that's true. But So did they Jim have doesn't- a family in Omaha as well? We don't know. It could be. Jim doesn't show another marriage for Lucia Pistrito. So, but maybe if we do a tree search in his tree, there might be another Lucia Pistrito.
Who is this Lucia? She is The mother? of a Rosario. lover. I have her parents. Okay, well, let me just try something here first. Dean has it. Lucia Pistrito. Okay, so she was Da born dove in viene fuori? 1855. 1844. Oh, before 1855. So, well, hang on just a second here because I'm in Jim's tree. I can't do anything with this. Well, Lucia Albani, I remember. Qua c'è 1846. Sentivo questo cognome Albani. there it is. Okay, so she was married before to Carmelo Insaudo, is what it looks like. That guy would have been his half brother. Yeah. But I don't know who is Lucia Pistrito, or who was. She was your Just a cousin, I don't know. Great grandmother or grandmother. Great grandmother, I think. yeah. Bisnonno. So this is your grandfather, and Lucia was his mother. So she was married. Era la mamma It di appears Rosario that she was married before to Insaudo. Mm-mm. She married Ah, erano fratelli di doppia nozza, quindi stessa mamma ma papà diversi. I have the marriage, but it does appear that she was married before, and I would bet money on that. But before I merge this together, I think what I would do is look for the marriage of Lucia Pistrito to Sebastiano Gibilisco. They were married in 1872. Okay. Do you have a date, Dean? Franco, non si dire che sei parente di Luciano Pistrito, no? February 18th. Addirittura. January. Guarda. January 18th. Luciano Pistrito è imparentato con Marinella, con la professoressa Pistrito e suo fratello? No, Marinella ha solo una sorella. Ma probabilmente sono parenti alla lontana. Perché Marinella mi diceva che lei, però dalla parte di suo marito di Inserra, avevano parenti in America, Omaha. Ma lei penso che Inserra è mio marito. So I found an app that I can put on my computer. It's called Phrase Express, and it gives me keyboard shortcuts to enter certain streams of text. So I've set it up so all I have to do is hit 2 keys and I get that string of text. Phrase Express, you might want to look into that. If you do a lot of data entry, you'll find it handy. Okay, so You had her parents if you want. To help you. I'm gonna wait on that, Dean. What we could do, and I don't know that we want to really get into this level of research, is that we could go and we could look for the
allegati for this 1872 marriage, and it would list the death of her first husband, which would help us to confirm before we merge those together. But I'm pretty sure that's what it is. Quindi si è sposata 2 volte la signora. Okay, so who did we lose with all of this? New Screen share. researchers. Grazie, Franca, for being with us tonight. We have 19. That's a good It's number. you. Kimberly Mateo, Kimmy. you have a cousin here. Can you hear She's us, following. Kim? I think she's busy. Work or No, something? I was trying to get myself unmuted. Oh, okay. Oh, I was thinking that would probably be a cousin. I mean, Yes. Salerno- Tina Salerno or Giuseppe Salerno is your Yes. cousin. Yes. And, Eugene. you know, there were Marcheses. Wasn't there a Marchese, a Piccolo? I mean, those are all names of, you know, relatives as well. Mhm. Yeah. Gibilisco, of course. Oh, I see Juicy's here with us too. Hi, Juicy. And then- Hi, Nick. Hi. Oh, I've just texted in the chat that I'm devastated today, and Well, you need to I'm go. terribly tired. I've had a very hard day at work, so I was about to leave, but I have to text you. Okay. Yeah. I was saying, Um, let's use his voice. And then I was like, what is she? Yes, I said hi at the beginning, but you were all involved in the discussion, so I mean, I did not interrupt anymore. My apologies. Ciao Giusy, buona serata. Cosa? Arrivederci. Buona See serata a you- te. Ciao, see you Gioia. see you next week. is Deborah still with us? I just wanted to tell you, Juicy, that would she leave? She's gone, huh? He's gone. Okay. I need to run. Yeah. Okay, so let's see. Deborah Santo, I see a lot in the chat log here. Have you been following the chat, people? So we did work on Franca's tree. Yeah, exactly. not That's sure- what I was saying. If Pina is Gary's cousin, is even Kim's cousin, and they are cousins. I mean, Yeah. Tutte cugine sono tra Gibilisco e we are a family. Come on, everybody with me. Oh no, you're So recording. Donna, you're related to Silvana through the Ruma family? Yes. siamo Can you hear parenti con Silvana? Con me? È parente con me? Can you hear it? Silvana, do you have Ruma? No, io no. Ruma in Calabro? I'll have to look. No, io non ho fiducia della mia parentela. No. Let me just look at Silvana's tree here real quick. Tree search, Silvana. View and tree. So let me look at it this way. No Rumas. I don't see any Rumas. Okay. So, okay, Donna, Yeah. Can do you hear have me? Ruma in your tree? Yes. Didn't we worked on your tree before, haven't we? Yes. Corbino. Mm-hmm. Okay, yeah, you're related to Juicy, actually. Juicy has Okay. Ruma in her tree. Okay. I And, thought- also What about Sherry? Yeah. Sherry also has Yeah, Ruma, Sherry's- yeah. Sherry's my cousin. Oh, So this Gaetano Tom here, that's the shared ancestor for
Juicy and Sherry and Sarah, Ruma, Yes. and Donna now too. Okay, so I created a Ruma chat. Let me see if I can find it. Because I have cousins, Ruma Familia, yeah. So let me just see if I can, let's see, open in Messenger so we're not seeing all those pictures. So here's the group. Right now, it consists of Antonella Barberi, Daniela Barberi, Juicy Shaka. I was the creator. And then my cousins, okay, so Antonella and Daniela are my cousins. And Panuccia Io la conosco Randazzo is my Antonella. cousin. I know Antonella Silvana. Barberi. CC. È una maestra di scuola materna, Antonella. Let me see how I add somebody. Let's see. Have a good week, everyone. I need to leave, so everybody have a good week. Thank you, Dean. I appreciate your contributions tonight. And I'll get back to you on that. okay, appreciate it. Okay, bye. Okay, thank you, sir. How do I add somebody? There's definitely a way. Where there's a will, there's a way. Anyway, I will add you, Donna, to that group. Okay, thank you. And we'll have to post your tree so that people see that you're part of the group. Yeah. Okay, so let's stop share. Yeah, Gary, are you still with us? Gary Gibilisco? So you send me an invite to a Gibilisco group of some sort. Was that Messenger or Facebook group or what? That's a Facebook group. Okay. So you'll have to invite Franca to that group. I will, if she's on Facebook. Are you on there. Facebook, Franca? Yeah. Okay, well, you're going to be getting lots of friend requests. Okay. And Pina, I know you're on Facebook as well. Pina, sei su Facebook del tutto? Ci sei, Pina? Sì, dimmi. Sei su Ogni tanto si Facebook blocca e non sento. Sì, sì. Dimmi. Nick ti ha chiesto se sei su Facebook. Sì. What is your Facebook name? How is your Come- name on Facebook? Come esci così, Pina Salerno? Su Facebook? I think Pina, I su can pull Facebook? up the Forse ha qualche problema di collegamento. Aspetta che guardo io. Scusate, ma ho problemi con la linea. Infatti. Ti ha chiesto se esci così, Pina Salerno. Pina Salerno, sì. Sì, quindi Sì, non può sbagliare. it is right there. So there's also a Salerno family group. And Yep, that's mine too. okay, so you need to be added to that group. So you can do a Facebook room apparently. But yeah, the Salerno group has been pretty active. Ti ho chiesto l'amicizia, Pina. Ok. Sento, ora saranno... Here's Pina. So let me look at the members. Pina Salerno. Now let me do it this way. Search Facebook. Pina Salerno.
So is this your birthday? February? Let me see what we got on our page. We don't have anything. Okay. But you'll see a friend request from me now. And so let's see, who else do we have here? Meg, we haven't heard from you in quite a while. What's going on with you? Well, actually, I have been working. So when I went to Carlentini, I met with 2 different sets of Nanfito. Meg, your connection is lost. Mhm. Meg? Why don't we switch over to Okay, here she is. She's back. are you back? Am I Yeah, back? we lost you for a little. Yeah, we lost you. Okay. So in Carlentini, I met with 2 different Nanfito families. And one of them, I got a lot of information from. And in fact, we're trying to figure out how we're related. And Nick, once they respond with some more information, I'm going to send all of that to you because Okay. I don't know how we're related and they don't know either. We have one photograph that we both have, so we know that there's somehow a connection, but we just don't know. So I've been busy working on that. Mhm. Okay, well, yeah, I'd like to see that photograph and any information that you can get from them. And then interesting, there was another Nanfito that I met with that she said she doesn't think we're related, but I would find that hard to believe. That I guess I assumed that if there were any Nanfitos in Carlentini, somehow we were all related, but maybe not. And Silvana, I did meet with Emma Nanfito, who is the brother of Massimo Nanfito. Their father was the math teacher that Silvana talked about. Sì. Era il professore Nanfito. Capito, Franca? Meg è parente del professore Nanfito, se tu ti ricordi. Perché a Carlentini lo conoscevamo certo. tutti. Certo. Tutti lo conoscevamo a Carlentini. Se lo conosce Pina, lo conosce Franca. Certo. Tutti quanti. Yeah. Meg, would you like to share with them our last meeting so we keep our group updated about our ideas in terms of connections among the schools? After our meeting last week, Sherry, Juicy, Eleanor, and I, Creighton University, and Maria Teresa from Creighton University. We all had a meeting because Juicy and Eleanor are coming to Omaha in December, and we hope to take them to the 3 girls' schools, high schools in Omaha, just for a quick visit to see the girls. So that's good. now. If we come back next year, we would like them to speak to the girls' schools. Oh yeah, and then we have, and then I translate in Italian. We have another guy who is the cousin of the girl who left for 1 year abroad program, who has followed the same itinerary, and Giovanni was one of the interpreter, and he's looking for a family for 2023-2024, the year to be spent over there. The family is the family Zarbano, and they wanted their son to stay in Omaha because they have connections over there. So if they need something, they know who they have to call. So we will work on this project as well in the next months, because he will leave on August 2023, actually. Okay, Nick, are you away? Okay, so I go in Italian.
per Silvana e Pina dicevamo, Meg, la scorsa settimana noi abbiamo fatto una riunione con Meg, con Giusy, che era poco fa con noi, con Giusy Sciacca, Sherry e Maria Teresa, che è stata la traduttrice quando abbiamo fatto l'anno scorso la cerimonia di firma per diventare città amiche, e abbiamo fatto un primo incontro per quanto riguarda visitare le scuole superiori. Infatti da qui a poco inizieremo con i meeting con le professoresse, sia con Laura a capo di casa, sia con Silvana per quanto riguarda le scuole elementari, scuole medie e poi le superiori. Quando io andrò con Giusy a Omaha speriamo di andare a trovare alcune di queste scuole superiori, e abbiamo già anche un altro ragazzo che è figlio di Zarbano, che è di Daniela Valenti, mi pare si chiama sua mamma. Suo ragazzo va... Sì, di Daniela Valenti, lui fa Giovanni Zarbano, che ha 16 anni e che l'anno prossimo vuole fare il 4º anno a Omaha. Quindi stiamo iniziando, già sua cugina Claudia è partita per un anno, e adesso stiamo aiutando quest'altro ragazzo a fare un anno di programma, un programma di un anno lì in America. Quindi tante cose che nel frattempo si intrecciano anche per il futuro delle nuove generazioni, importante. Meg, when you were in Carlentini, did you guys go to the cemetery and take photos? Well, did. Not on the Nanfito side. I went, my grandmother was a DeMauro. And so I met with my DeMauro cousins, and they were fabulous. They took me, I took pictures of all the DeMauro graves. So I've been working on that as well on my tree. And the DeMauros were a big help on my grandmother's side. But one of my cousins in this country already had established a relationship with those DeMauros. So that was an easy slide in for me. It's the Nanfito connection. I really, we spent such a short time at the cemetery. There was, I wish we could have 1 hour and a half was not enough. I was just wondering, are people uploading their photos to the Find a Grave so that we can have, increase our presence on there? Oh, Gary, are you going? Oh, Gary. So, that's one of my big regrets on that trip is that you have to come back. After we went to the grave, to the cemetery. So I didn't get to find any of those graves. Well, Mary Kay, the entire group has to come back. You know why? Because the last day we were supposed to go to the theater in Taormina, and there was a super famous singer from London, was the singer of the Black Eyed Peas. I don't remember who was this guy. So they were all the teenagers like, ah! And they decided to close the theater 2 hours earlier without saying anything, not on the website. So we arrived there, and they slapped the gate on our face, and we were so angry and disappointed. So I looked at the 46 and then said, okay, we have another theater with my smile, but obviously it was not the same. But I said that this is a sign, that means that you have to come back to Sicily. Yes. Yes. So all of them, Allora, they have to. le cugine di Meg sono Enza e sua sorella Enza Di Mauro, che è una famosa parrucchiera a Carlentini. Ah, Enza Di Mauro e Lucianella, ma E loro sono Lucianella. cugine di Carmelita anche. Sì, sono cugine da un'altra parte con Carmelita. E Ah, ho pure capito. sua mamma si chiamava Di Mauro, quindi sono parenti con queste qua, con Lucia, con Enza Spada, che anche lei la mamma è Di Mauro. E quindi vi ricordo che poi l'abbiamo fatto incontrare, abbiamo parlato con Enza. Ciao Dana. Si sono incontrati. Enza è venuta quando loro erano nel museo di Nastro Cattagliano. I see. I was writing to Jeremy if you will be around in December in Omaha, in perchance. I didn't fill all of my schedule on purpose
because I would like to have time to spend with the families. So maybe having dinners and go. So Yeah, in cooking December, together. yeah, I don't have plans to be in Omaha like anytime soon, really. In fact, during December, it's a busy time of the year for me. Nice. But Okay, it's fine. performing a lot. But oh, that's a shame you're going to be there in December. I want to. Yeah, it would be great if we could all get together. Let me see what I can do. When are you going to be there? I will arrive on December 8th and I will leave on December 22nd. So I will have plenty of time to go around and visit everybody and have dinner and say hi and lunch. And there are a few things that I would like to do. Yeah, like the library or whatever. We have registers. Well, I will write them down, but in the winter time we can't have activities outside, I guess. So I will plan and I will see what we can do inside. And maybe next time, can you remind me where you are in Texas, Jeremy? I'm in Houston. Houston. So I should go to Texas as well to visit the Houston family. You should come to Hey, Jeremy, I'm going to be Houston, downtown abbiamo un Houston. problema. I'm going to be downtown Houston November 1st through the 5th. Are you anywhere near downtown? Yeah, I'm not far from downtown. I live just south of NRG Stadium. And How is to live in Houston? Do you get the snow? no, Very rarely. It snowed twice here in the last 20 years, I think. Ah, ecco perché. That's why. Estamos al lado del mar. We're real close to the ocean, or to the Gulf. So it's hot. Golfo del Messico? Sí. Oh. How far are you, Nick, from the beach? I am 26 miles from the beach. 26 miles, 1 hour by driving? 30 minutes. Yeah, a little less, 30 minutes. Oh, 26 chilometri. mezz'oretta dal mare, like Carlentini. No, Carlentini di meno. Dai, Carlentini sono 10 Carlentini, chilometri. no, Carlentini di meno, però you know what, certo. Silvana, that all the people in Omaha, quando siamo andati alla casa del lago da Sherry, questo è il Beaver Lake, diciamo che si chiama Beaver come un biviere, e hanno il lago accanto a Omaha che si chiama Beaver Lake. Il lago Biviere. Ci siamo tutti ispirati agli Stati Uniti d'America, verso il ristorante di Richida che è al lato Biviere. Cioè, è assurda sta cosa. Ah, ok, I see. Houston. Jeremy, are you teaching during November? Yeah, I teach Mondays and Tuesdays, and then the rest of the time I'm performing and things like that. We have a concert in Houston November 3rd. It's a candlelight concert. If you want to come to that. I saw that. Yeah, that looked like fun, but I'm not sure. Like candles? Yes, it's outside in the garden, right? It's outside in the garden. Il Festival delle Candele fanno. Actually, I was listening to you guys, but I'm actually editing I'm taking photos from one of the videos from our last performance because I'm trying to get photos for advertising. But so if you'd like to see a little snippet of the concert, I can show you. Yeah, I do. Sì, please. I think that they do something similar in Lyon, in France, but they call it the Festival of the Light, le Festival de la Lumière, something like that. Okay, let's see. C'è anche il valzer delle candele. Il valzer delle candele. Oh, che bello. Bellissima. Wow. Bello. Bellissimo. Okay, look. Franca, Jeremy è un grandissimo chitarrista, meraviglioso. Ha un tocco stupendo. Sì. Do you have a little video? Si riesce a sentire un po'? Sì.
There's the car, but I can't get to it. Bello il flamenco. I was trying to get to this part. That's the stuff we do. It's like that. We were That's what- enjoying. Ci That's stavo what piacendo. will be at your candlelight performance. Yeah, but the next one will be outside. The next one will be, I was trying to get to one spot, but this is actually the full video of the whole thing. And sort of like when you fast forward a little bit, it jumps to somewhere else. But I was going to try to show you this one spot where this dancer, she actually just like, she flies. I mean, it's unbelievable. The one in the blue dress, she's our younger dancer right now, and she is just watching her. In fact, I was trying to edit the video and trying to snap a She's photo. hypnotic. She moves so fast that like when I'm trying to, and I have to follow her live when we're performing, and she moves so fast that it's like just to get one little snip, I'm pausing and playing, pause and trying to get, and she's just like, it's incredible. She's a blast to watch. I mean, they all are. She's in her 30s. Our other dancer's in her 60s, and she's just phenomenal. Wow. Una curiosità da chiedere, Jeremy. Quella mezza manica che ha sul braccio serve per proteggerlo dall'appoggio sulla chitarra? Sí. Está bailando, estoy siguiendo a ellas en la guitarra. I'm following them in the guitar, but they're incredible. And I wrote the violin music on this show. I wrote the violin music for the violinist as well. So I write, for all of that stuff. But it's a blast. We're having a good time. I wonder, when you light a candle at home, it gives a different energy in the room. I have in this moment 2 in my table. So can you imagine with are those real candles? They are not. If they were real candles, we'd be choking. But okay. But the energy is a lot, all of that fire. So it's just for the atmosphere. I see. Yeah. So what they do is really neat, though. They're candles. They're electric, but they have a little thing that goes like this. Yeah, they look like. Bellissime. No, sono finte quelle candele, perché già pensavo, cioè quando ne accendi una in una stanza già si sente la presenza della candela, immaginati tutte quelle insieme, però sarebbe potente. I wonder maybe in the past they were real, and then maybe some fire here and there, and they said, you know what, let's just survive. Exactly. Oh, let's survive. Yeah. All right. Va bene, I think that this is a beautiful end for our meeting. We cannot. I think this is a good what point can we add? to end We on. cannot add anything after Jeremy is always our happy ending. Il fin. Il fin. Eh sì. Grazie a tutti. Grazie a te for sharing, per condividere con noi. Un piacere. See you next week. Ci vediamo la prossima settimana e grazie a tutti. Thank you all for coming. Grazie a tutti. Thank you. Ciao a Ci tutti. vediamo martedì Ciao. prossimo. Ciao. 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 Ciao Franco, ciao. Ciao tesoro. See you Ciao. next week. La prossima Vediamo settimana. La prossima Thank you to settimana. you. Grazie. A voi. Ciao ciao.